இப்போது இந்த இதை சால்வ் பண்ணலான்னு பார்த்தேன் ஆனால் என்னால் பண்ண முடியும். நான் ஒரு அப்ரோச் யூஸ் பண்ணேன், ஆனால் அது ஒர்க் ஆகலை. இப்போ நம்ம சார்ட்டட் அரேயில் பைனரி சர்ச் யூஸ் பண்ணோன்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம், ரைட்? ஆனால் இது சார்ட்டட் அரே இல்லை, சார்ட்டட் தான், பட் ரொட்டேட் ஆகிருக்கு. இப்போ இந்த 1 2 வந்து இங்கே இருந்ததுன்னா நம்ம பைனரி சர்ச் யூஸ் பண்ணலாம். அதே இது வந்து இப்போ இது ரொட்டேட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து பைனரி சர்ச்சில் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம், ரைட்? இந்த இது ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் அண்ட் மிட் எலமெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் சின்னதாக இருந்து மிட் எலமெண்ட் வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா நம்ம இந்த சைடு வந்து மூவ் பண்ணி எனக்கு பைனரி சர்ச் பண்ணு. அதே இது எதாவது ஒரு சைடு சார்ட்டடாக இருக்கும். இப்போது இப்போ மிட் எலமெண்ட் இது வந்து என்னது 4 இல்லை 5 தான் இருக்கும். ஸோ எல் இங்கே இருக்கும், அதாவது எண்ட் இங்கே இருக்கும். ரெண்டு இப்போ இதுக்கு கம்மியாக இருக்கணும், இது அதிகமாக இருக்கணும். ஸோ இது சார்ட்டட் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதையும் பார்த்தோன்னா சார்ட்டட் இல்லைல்ல, இது வந்து சின்னதாகிடுச்சு. ஸோ இது சார்ட்டடுன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ ஏதாவது ஒரு சைடு மூவ் பண்ணி பண்ணலான்னு பார்த்தேன், பண்ண வரல. ஏதோ ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் மட்டும் பாஸ் ஆச்சு. பார்க்கலாம் என்ன. Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So we will be continuing with our binary search playlist, which is the part of the Strivers A to Z DSA course. In case you haven't checked it out yet, there's a link in the description. Please make sure you check it out. So till now I've covered up till this particular problem. Now in this video I will be covering up find the minimum in the rotated sorted array. But please make sure that you should have seen these 2 videos beforehand. I'll be leaving the video links in the description. In case you haven't seen them, please go back and watch it. Then you can resume with this particular video. So what does the problem state? So you're given a rotated sorted array, and I've already explained you the definition of rotated sorted array. It's like ideally this should have been 0 1 2 4 5 6 7. So here's the pivot, they have rotated it. So this comes at the front, so 4 5 6 7, and then this shifts. So this is the rotated sorted array. Over here you have to tell me the minimum. So the minimum is 0. You have to return me the value of the minimum. So if I take one more example, over here the 7. So here's question correct minimum. மினிமம் ரொட்டேட்டட் அரே இப்போ வந்து ரொட்டேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கான். ஒரு இது 4 5 6 7 0 1 2ன்னு கொடுத்துருக்கான் அரே. இதோட பிவோட் என்ன? 0 1 2 3 4 5 6. 6ஓட பிவோட் வந்து இது மிட் எலமெண்ட்டு. the pivot, they have rotated it. So this comes at the front, so 4 5 6 7, and then this shifts. So this is the rotated sorted array. Over here you have to tell me the minimum. So the minimum is 0. You have to return me the value of the minimum. So if I take one more example, over here the minimum value is 1, so you have to return this. Over here the minimum value is 1, so you have to again return this. So how do you solve this problem? So if this problem comes up in an interview, what is the brute force that you can think of? Linear search. Find the minimum, find the smallest number in an array. Yes, that's a typical BGO of n solution. We basically do a single pass through the array. Obviously BGO of n is something which the interviewer will not like. They'll ask you to optimize it, and we see sorted, we see find, and binary search comes to our head. So we have to apply binary search. But how can we apply binary search? What is the step 1 of binary search? It always eliminates either the left or the right. Mid element na return binary search we move from, because in binary search we move from n
to n by 2 size array, to n by 4 size array, and so on. We move on till 1, and then it ends if the element is not there. So we have to somehow eliminate the left half or eliminate the right half. How can we? So if you remember, in the rotated sorted array, we actually cannot straight away eliminate. We have to first figure out which is the sorted half. Identify the sorted half. Again, I've already explained this in the previous video. Please go back and watch it if you haven't seen it. So you have to identify the sorted half, and why, I've told you the reasons in the previous video. So over here, let's try to think. We have a low here, we have a high here, and when we start, we have a mid here, and we know that the left half is sorted. Why do I say that? Because 4 is lesser than equal to 7, thereby the left half is sorted, whereas the right half is not sorted. Why? Because 7 ideally should have been lesser than 2, but that is wrong. So thereby I know that the left half is sorted. If I ask you, hey, why is the right half not sorted? If I ask you this question, what will be your answer? Your answer will be, if the array was a straight, like something like 1, 2, 3, 4, then even if you stand here, the left and right are always sorted. Now, since you did a rotation on this point, thereby the left half was sorted, and because of the rotation, the right half is not sorted. Because of the rotation, because the rotating point is on the right half, thereby it is not sorted. And if the rotating point is on the right half, can I say the rotating point will always have the minimum element? Someone hear about that? Yes. Hence, the left sorted part will never have your answer, and the right part might have your answer. Why do I say might? Let me give you some other example. ஆமாம், இதில் இப்போ வந்து என்ன ரொட்டேட் ஆகிருக்கு 11, 13. இதோட பிவோட் எலமெண்ட் என்ன 4 times. ஓஹோ, இது வந்து ஆக்சுவல் அரே. இதுவுமே ஒரு டெஸ்ட் கேஸ். அதாவது ரொட்டேட் ஆகி 4 times ரொட்டேட் ஆனால் 4 எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ரொட்டேட் 4 times ரொட்டேட் பண்ணால் அதே சேம் இடத்துக்கு வந்துடும். ஓகே. Let's take one more example and see if the statement that we made is correct or not. So over here, can I say that the right half is sorted and it doesn't contain the minimum? It doesn't, which does make sense. And the minimum is here. Why is that? Because the point of rotation is this. Hence, the left portion is not sorted. Thereby the left portion, right half example, and see if the statement that we made is correct or not. So over here, can I say that the right half is sorted and it doesn't contain the minimum? It doesn't, which does make sense. And the minimum is here. Why is that? Because the point of rotation is this. Hence, the left portion is not sorted. Thereby the left portion contains the minimum. But I can... But 7 வந்து சின்னதா இருக்கணும், right? ஆமா, சின்னது பெருசு. can still prove my statement wrong. Let me give you one more example. This one. So over here, can I say that if the mid is here, the low is here, the high is here, the right half is actually sorted, and it contains the element, it contains the minimum. I know the left half is not sorted, and this also contains the element. So a bit of conflict. The right half might have the element, might just have the element. So we have to be careful about these things. We cannot straight away say that, hey, listen, because if I give you one more example, 1, 2, in this case, low will be here, high will be here, mid will be here. Again, the left half is sorted and it does have the answer. So we have to be careful. Because we know one thing for sure. We can eliminate the right half and then probably look for it. We can eliminate the right half and probably look for it. We can probably eliminate the left half and probably look for it. So we know one thing for sure. The sorted half may or may not have the answer. Can I say this? The sorted half may or may not have the answer. So what I'll do is pick the minimum from that, pick the min from the sorted half and eliminate. Because I know if I eliminate this, then I can look for this one, because I know this is sorted. So I'll use the property of sorted here. And how I'll tell you when I do the driver. Let's try to use the property of sorted. So where am I? I'm over here. What do I know? This left portion is sorted. I'm looking for minimum. Let's keep an answer which will
keep the minimum value. Minimum, okay. So can you tell me, if I take this, which is the smallest element? I know this is sorted. Please use, please take the advantage of this being sorted. This is sorted. Which is the minimum element in this? The low. Because if this entire thing is sorted, the leftmost element will be the minimum. So update it. Can I say, in this entire sorted portion, I have picked up the minimum. I picked up the minimum. This is of no more use because I picked up the minimum. He's like, yes. Thereby, I will go ahead. Oh, break ஆயிடுவான். ஓகே, இந்த அறிவு எனக்கு இல்லை. நான் வந்து என்ன பண்ணேன், ஒரு எலமெண்ட்டாக கம்பேர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அவன் சொல்கிறது கரெக்டு தானே. இப்போ அவன் இங்கே இருப்பான்னு வைக்கலாம். அதாவது 7ல் இருப்பானா, 7ல் இருந்துட்டு அவன் இந்த மினிமம் எலமெண்ட்டு கண்டிப்பாக இது சார்ட்டடுங்கிற அட்வான்டேஜ் அவன் எடுத்துக்கிறான் 4. அதே இந்த சைடு போனோன்னா 0. நான் என்ன கர்மத்தை பண்ணியிருக்கேன், லூசர். 2 ஒய் லூப்பாக போட்டு இதுக்கு இங்கே சர்ச் பண்ணுறேன், இங்கே சர்ச் பண்ணுறேன், பைனரி சர்ச்சை யூஸ் பண்ணி. டிப்ஷிட். நான் என்ன கர்மத்தை. So what I did was, I picked up the minimum and I erased it because eliminate. Because there's no point in doing a search for 5, 6, 7. Eliminate. Next, a medium is here because I eliminated the left half. Now, again the left half is sorted. And what is the minimum? 0. So just pick it up and eliminate the left half, saying, hey, I'm done with you. The left half is sorted. Point to notice, the right half is also sorted, but it's okay. If I figure out the left half is sorted, let's eliminate. I just need to eliminate one half. I'll eliminate the left half. You can eliminate the right half as well. That is your choice. Let's have it. We have a 2. And the mid will be here. And the left half is this, which you compare with answer. No need to. And then obviously pick it up. I picked. முதல்ல இப்படி இருக்குது. நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்பேர் பண்ணுவேன். 4 and 7. 4 தான் இருக்கிறதுலே கம்மியாக இருக்கணும். சார்ட்டட் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறேன். 4 எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு நீ தேவையில்லை. ரைட்டை ஃபுல்லாக எலிமினேட் பண்ணு. ரைட்டை ஃபுல்லாக எலிமினேட் பண்ணோன்னா மிட் +1. இப்போ மிட் +1 பண்ணனா இங்கே எல் வந்து இங்கே இருக்கும், ஆர் இங்கே வந்து இருக்கும். 4 + 6 என்ன? 11 டிவைட் பை 2 5.5 வரும். 5 மிட்டு வந்து 5 ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம மிட்டையும் இதையும் தானே கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, நம்ம ஏன்னா மிட்டையும் இதை தான் இது பண்ணுவோம், கம்பேரே பண்ணுறோம். ஸோ மிட்டில் இருந்து நான் வந்து எல்லை தான் எப்போவுமே எடுத்துப்பேன். ஸோ இப்போ எல் வந்து சின்னதாக இருக்குது. ஆன்சரோட இது சின்னதாக இருக்குன்னா நான் அதை அப்டேட் பண்ணிடுவேன். தென் திருப்பி நான் வந்து மூவ் பண்ணுவேன்ல மிட் +1. And I erased it because eliminate. Because there's no point in doing a search for 5, 6, 7. Eliminate. Next, a medium is here because I eliminated the left half. Now, again the left half is sorted. And what is the minimum? 0. So just pick it up and eliminate the left half, saying, hey, I'm done with you. The left half is sorted. Point to notice, the right half is also sorted, but it's okay. If I figure out the left half is sorted, let's eliminate. I just need to eliminate one half. I'll eliminate the left half. You can eliminate the right half as well. That is your choice. Let's have it. We have a 2. And the mid will be here. And the left half is this, which you compare with answer. No need to. And then obviously the binary search ends when you eliminate. Eventually, the answer is stored as 0. Let's try to do more and more. So let's try with one more example. We have a low, we have a mid, we have a high. Let's keep at 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. இப்போ இதில் வந்து LH இண்டெக்ஸ் எழுது 1, 2, 3, 4. Five, 6, 7. 7க்கு மிட்டு கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன? 7 divided by 2 என்ன? 3.5. அப்போ 3. ஓகே, இப்போது மிட்டையும் அதாவது இந்த சைட் சார்ட்டடாக இருக்கான்னு பார்ப்போம். சார்ட்டடாக இல்லை. 7 பெருசாக இருக்குது, 2 வந்து சின்னதாக இருக்குது. நோ,
அப்போ நான் அடுத்த ஆஃப் போவேன். எல் ப்ளஸ் மிட் மைனஸ் L is equal to mid plus 1. ஸோ L வந்து இங்கே வந்துடும். இப்போ பார்ப்பேன் 3யும் 6ம் சார்ட்டடாக தான் இருக்குது. ஓகே ஃபைன். இப்போ இதில் வந்து எனக்கு வந்து நான் L மட்டும் தான் எடுத்துப்பேன். L தான் சார்ட்டடுங்கிற அட்வான்டேஜ் L. இப்போ ஆன்சர் வந்து L. இதுக்கு மிட்டு கண்டுபிடிக்கும். ஓகே ஆன்சர் வந்து இப்போதைக்கு இதாக இருக்குது. அதாவது Lன்னு இருக்குது, 3 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் மிட்டு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே 4 + 7 என்ன? 8, 9, 10, 11 divided by 2. ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன். 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5.5 வருமோ? கரெக்ட் தான். 5.5. ஸோ 5 இங்கே இருக்கும், 4ல் இருக்கும். இப்போ என்கிட்ட வந்து ஆன்சர் வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது. அதாவது 3 இருக்குது சின்ன எலமெண்ட்டுன்னு. ஸோ அடுத்த வந்து நான் திருப்பி கம்பேர் பண்ணுவேன். இப்போ 5 and 7 திருப்பி 5 and 7 ஆட் பண்ணுவேன். இது சார்ட்டடாக தான் இருக்குது. நான் உள்ளே திருப்பி சர்ச் பண்ணுவேன். 5 and 7 3யோட இது சின்னதாக இருக்கான்னு பார்ப்பேன். இல்லை. ஸோ இங்கே மூவ் ஆகும். 5 and 6 5 and 6 சார்ட்டடாக தான் இருக்குது. 5 சின்னதான்னு பார்ப்பேன். இல்லை போகாது. அடுத்தது இதுக்கு மூவ் ஆகும். எல்லாமே இங்கே மூவ் ஆகும். 6க்கு மூவ் ஆகும். 3 வந்து ஆன்சரா? Answer as int. இது அப்போ போகாதுல்ல. அப்போ பார்ப்போம். Max. What is the first thing that I'll do? I'll try to eliminate. Which half will I eliminate? Can I eliminate this half? It is not sorted. So I cannot be sure if we have the minimum there. This half is sorted. So I know if that half is sorted. Pick up the smallest element and rest. I don't need them. I'm finding minimum. Pick up the smallest and get rid of them. Pick up the smallest and get rid of them, which is basically getting rid of them. Thereby the high will come. Perfect. Next, medium is here. Let's see. The left half is sorted. The left half is sorted. இங்க பாரு, இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணான்? இதுக்கு முன்னாடி அங்கே இருக்கிறத மூவ் பண்ணிட்டான். எந்த சைடு மூவ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றுறான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ இந்த சைடு வந்து நமக்கு ஆன்சர் இருக்கனால அவன் வந்து இதை இங்கே மாற்றிடுறான். ஸோ அந்த சைடு நமக்கு ஆன்சர் இருக்கனால pick up the smallest and get rid of them, which is basically getting rid of them. Thereby the high will come. Perfect. Next, medium is here. Let's see. The left half is sorted. The left half is sorted, which is the minimum in the left half. The low, pick up that, compare with 2, no need. Now eliminate the left half, eliminate the left half, and move the low to this portion. So when you move the low to that portion, the medium will be this. Now what is your left half? This. Thereby pick up the minimum, which is 1 itself, update, and then eliminate. So it's over. So eventually you got the answer as 1. Wow. Let's do one more example and see if it is working fine on this one as well or not. Low is here, high is here. வெயிட் அ மோமெண்ட். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இது சார்ட்டடாக இருக்கான்னு பார்த்தோம். ஆமாம் சார்ட்டடாக இருக்குது. ஸோ மினிமம் எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம். எடுத்துட்டு எனக்கு நீ தேவையே இல்லை, எனக்கு நீ லெஃப்ட் சைடில் இருக்க இலவை எடுத்ததும் நீ வேணாம், நான் உன்னை டெலீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நம்ம இந்த சைடு போகிறோம். இந்த சைடு போகிறதுக்கு லோ -1. ஓகே கரெக்டு தானே? இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இதுக்கு மூவ் பண்ணணுன்னா இந்த ஒரு கோடு எழுதுவோம். இந்த ஸ்டேட் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா இந்த சைடில் தான் இருக்கும், நான் மினிமம் எலமெண்ட் எடுத்துட்டேன், நீ அங்கே போப்பா அப்படின்னு அனுப்பிடுவோம். ஓகே. It is here. I say answer equal to int
max. I say answer equal to int max. I'm like, okay, the left half is not sorted. Is not sorted. How did you know this? Because 4 is not lesser than 1. The left half is not sorted. ஜீரோ 1 2 3 4. இதுக்கு 4க்கு மிட் கண்டுபிடிச்சா நான் 2ல் இருக்கும். 4 லெஸர் தென் 1 இல்லை, ஆப்வியஸ்லி நாட் சார்ட்டட். ஸோ எனக்கு வந்து நீ சார்ட்டடாக இல்லை, ஸோ நான் வந்து அந்த சைடு மூவ் பண்ணுவேன். சார்ட்டடாக இருந்தால் இது பண்ணு, சார்ட்டடாக இல்லைன்னா அங்கே போகணும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம், நம்ம வந்து மிட்டில் லோ இங்கே வந்துடும், அதாவது லோ இங்கே வந்துடும், ஹை இங்கே வந்துடும். 3 and 4 இரு இப்போ பார்ப்போம். 3 and 4 இதோட மிட் என்ன? 4 3 + 4 என்ன? 7 டிவைடட் பை இது 2. மிட்டு இங்கே, மிட் இங்கே இருக்குது. இப்போ வந்து எனக்கு தெரியும், எனக்கு 2 தான் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட், லோ மட்டும் தான் எனக்கு மிட்டுன்னு, லோவஸ்ட் எலிமெண்ட் எனக்கு தெரியும். சார்ட்டட் அட்வான்டேஜ் யூஸ் பண்ணி நான் அதை எடுத்துட்டு நீ அந்த சைடு தேவையில்லை, எனக்கு அந்த சைடு தேவையில்லை. ஸோ ஹை வந்து இந்த சைடு வந்துருமா? இல்லை 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 இல்லை. Is the right half sorted? Is the right half sorted? Yes. Pick up the smallest and eliminate. How much you have? 4 5. Write the medium, which is the left half. 4, which is the smallest in the left half. 4. அதாவது எல் மூவே ஆகாது. இப்போ 4 5 1 2 3 0 1 2 3 4 எல்லு மிட் இங்கே இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்து நம்ம அட்வான்டேஜை யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸ்டார்டிங் எடுத்தோடனே பார்ப்போம், நீ சார்ட்டடா இல்லை, சார்ட்டட் இல்லை. ஸோ என்ன பண்ணுவேன் நான்? And eliminate. Is the right half sorted? Is the right half sorted? Yes. Yeah. Pick up the smallest. மிட்டு தானே ஸ்மாலஸ்ட்டில் இருக்கும். இது புரியும். மிட்டை எடுத்துக்கிறேன். மிட்டு தான் போகுது. ஆன்சர் இஸ்கள் மிட்டில் என்ன இருக்குது? 1. இப்போ லோயஸ்ட் எலிமெண்ட் என்கிட்ட 1 இருக்குது, சரியா? எனக்கு அந்த சைடில் இருக்க வந்துட்டேன். எனக்கு நீ தேவையில்லை, எனக்கு நீ மிட் -1, அதாவது அங்கே போ. எனக்கு வந்து லெஃப்ட் ஆஃப் ரைட் வேணாம். ஸோ ஹை இஸ்கள் டு மிட் -1. ஓகே. And eliminate. How much you have? 4 5. Write the medium, which is the left half. 4, which is the smallest in the left half. 4. Will it update? No. So eventually eliminate the left half. So basically the low will go here and the medium will go here, and again you can do it. So the answer stores as 1. So yeah, works. So can I say, if I have to write the pseudocode, takes an array, takes an n, takes a value of low equal to 0, takes a value of high equal to n-1, and takes an answer equal to int max. Can I say this for sure? I can. Let's write the standard binary search, which is low lesser than equal to high. Standard. What do we say? Hey, mid equal to low plus high by 2. We say that. What's the next thing we say? எலிமினேட் பண்ணோம். இப்போ முதல்ல வந்து சார்ட்டடாக இருக்கான்னு பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட் ஆஃப் சார்ட்டடாக இருக்கும், இல்லை இன்னொரு சைடு சார்ட்டடாக இருக்கும். இப்போ ஒரு சைடு சார்ட்டடாக இருக்குது, இந்த சைடு சார்ட்டடாக இருக்குன்னு வச்சுப்போமே. இந்த எலிமெண்ட்டை ஆன்சரில் போட்டுக்கிறோம். சரி, இது நம்மளே எழுதி பார்ப்போம். என்ன கர்மத்துக்கு இதெல்லாம் எழுதுனேன்னு தெரியல. லோ சைஸு வளர்ந்து எழுதுறேன். int low 0 int mid mid நம்ம இங்கே தான் கண்டுபிடிங்க. ஹை இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன? லாஸ்ட் எலிமெண்ட்டா? லாஸ்ட் எலிமெண்ட்டு. அடுத்து என்ன? இன்னும் லோ இருக்குது, மிட் இருக்குது, அவ்வளோதான். நான் இனி ஒயில் லூப்பு. எனக்கு நீ வந்து அங்கே போனாலும் இது இங்கே கிராஸ் ஆனாலும் எனக்கு நீ தேவையில்லை. ஸோ ஓகே. இப்போ வந்து நான் வந்து மிட்டு கண்டுபிடிக்கணும். ஆப்வியஸ்லி நான் மிட்டு கண்டுபிடிக்கணும். மிட் இல்லாமல் என்கிட்ட ஐ கான் டூ எனி ஷிட்.
மிட் எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும். மிட், ஓ மை காட், மிட் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? லோ ப்ளஸ் ஐ is equal divided by 2. Yeah, that works. இப்போ எந்த சைடு சார்ட்டடாக இருக்குன்னு பார்க்கணும். அதாவது இப்போது நம்ஸ் லோ, நீ வந்து ஆப்வியஸ்லி சின்னதாக இருக்கணும் சரியா? நீ வந்து எப்போவுமே மிட்டோட சின்னதாக இருந்தால் அண்ட் ஓ மை காட், ஆன்சர் எடுக்கணும். நம்ம லோவஸ்ட் எலமெண்ட்ல எடுக்கணும். ஆன்சர் இன்ட் மேக்ஸ். ஓகே ஃபைன். இப்போ எனக்கு நீ இப்படி இந்த கண்டிஷனில் இருந்தாலே எனக்கு வந்து நீ என்ன பண்ணணும்னா ஆன்சரை நீ எடுத்துக்க. அதாவது if lesser than ஆன்சரோட லெஸராக இருந்தேன்னா ஓகே மிட். ஓகே இப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து பெருசாக இருக்குது. அதோட சின்னதாக இருந்ததுன்னா நீ இதை எடுத்துக்கலாம். அப்போது ஓகே, நான் இது சின்னதாக இருந்ததுன்னா ஆன்சரில் வந்து நான் ஒன்று வந்து அப்டேட் பண்ணிடுறேன். ஆன்சர் டேக்ஸ் ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட். ஓகே, ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட்டை நீ எடுத்துட்ட. இப்போ எனக்கு அந்த சைடே எனக்கு தேவையில்லை. நீ போயிரு, அந்த சைடு எனக்கு தேவையில்லை. அதாவது லெஃப்ட் சைடில் இருக்க எலமெண்ட் வந்து எனக்கு தேவையில்லை. ஸோ நான் ஏன்னா மினிமம் எலமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்ல அந்த இடத்துல. இப்போ சார்ட்டடாக இருந்தேன்னா மினிமம் எலமெண்ட் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஸோ நான் அந்த சைடு மூவ் பண்ணணும். என்ன பண்ணணும்? லோவை மாற்றணும். என்ன பண்ணணும்? லோ இஸ் ஈக்குவல் டு மிட் ப்ளஸ் ஒன். லோ இஸ் ஈக்குவல் டு மிட் ப்ளஸ் ஒன். அவ்வளோதான், பண்ணிட்டேன். எனி எல்ஸில் என்ன பண்ணோம்? கொடுத்து பார்ப்போமே. இந்த சைடு மூவ் பண்ணோம்ல, மிட் -1. இப்போ இப்படி இல்லை, எனக்கு இன்னொரு எல்ஸில் போட்டோன்னா இது கண்டிப்பாக ஒன்று எனக்கு அந்த சைடு சார்ட்டடாக இருக்கும், இல்லை இந்த சைடு சார்ட்டடாக இருக்கும். ஸோ இந்த டைம் நான் என்ன எடுத்துப்பேன்னா if nums of mid lesser than nums of mid lesser than answer, ஆன்சரோட அதாவது மிட்டோட கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஆன்சர் டேக்ஸ் மிட். ஓகே, நோ. எல்ஸ் பார்ட்டில் வந்து அப்படி வராது. எல்ஸ் பார்ட்டில்
கரெக்டு தான். இப்போ நான் வந்து அதை இந்த சைடு எடுத்துட்டேன். ஸோ இந்த சைடு நான் மூவ் பண்ணோம். அதான் ரைட் எடுத்துன்னு லெஃப்ட் மூவ் பண்ணால் என்ன பண்ணணும், ஹையை கம்மி பண்ணணும். ஹை என்ன, ஹை இஸ் ஈக்குவல் டு மிட் -1 போர்டு, அவ்வளோதான். மிட் -1 போர்டு, அவ்வளோதான். அப்படி இல்லைன்னா எல்ஸில் வந்து லோ மிட் okay பாப்போம். Eliminate the left half or eliminate the right half. So I know the left half is sorted if array of low is lesser than array of mid, lesser than equal to rather. Why do I write equal to? It might have one element. What if you have an array which is like 2 1? ஓகேடா சுடோ Low is here, mid is here, which answer equal to minimum of answer comma array of low. So you update it and eliminate. So low will be moving to mid +1. First update and then move mid, okay? Or else eliminate the right half if that is sorted. If the left half is not sorted, the right half will be sorted. That's how the property of rotated sorted array works. If the right half is there, then you're like answer equal to min of answer, comma, array of mid. Why? Hey dude, very Mid. obvious. Let us go back to this example. 4, 5, 1, 2, 3. Low here, high here, mid here. The right portion gets eliminated. Which is the smallest? Whatever is at mid. So take it. Taken. Eliminate the right. High equal to mid -1. That's it. That's your binary search. And whatever is stored in your answer, at the end will be your minimum. Got it? So in case you want to try out the problem, you can check it out from the எல்சி தேவையில்லையா? வந்துரு. ஓ மை காட், ஏதோ ஒரு ப்ராக்கெட்டை போட்ட விட்டேன். இது இஃப், இது எல்ஸ், ஒரு ஒயில் லூப் வரும்னு நினைக்கிறேன். வந்துரு. ஐயோ, என்ன கொடுக்கல. என்ன லோ மிட் ஹை லோ. கரெக்டு தான் ஓகே. ஐயையோ, தப்பு பண்ணிட்டேன். ஓ மை காட், 3 டெஸ்ட் கேஸும் பாஸ் ஆயிருக்கு. இதில் என்ன பிரச்சனை? டூ கமா 1 லோ ஹை ஷார்ட் எடுது. அதுக்கப்புறம் இது 1ன்னு எடுக்குமே, லாஸ்ட்டு தான் இந்த சைடு மூவ் பண்ணி. ஓ மை காட். link in the description. What I've done is I've written the same code in C++. You can find out the Java, Python, இதே தானடா நானும் பண்ணியிருக்கேன். நான் மாற்றி பண்ணியிருக்கேன். போட்டு பார்ப்போமா?
JavaScript code from the notes in the description. So if I submit this actually runs, because eliminate the left half and take the smallest on the left half, eliminate the right half and take the smallest in the right half. Keep on updating your answer. That's what you written. Can I optimize this? I can actually optimize this. So let me tell you how can I optimize this. Now, this optimization is not needed. If you want to do it, that's your choice. If you don't want to do it, that's your choice again. So when I have low here, high here, and the mid is pointing here, what do you eliminate? You basically eliminate the left half because it is sorted, and you store answer equal to 4, right? So you eliminate the left half when it's sorted, and then you take the low to here. Carefully observe one thing. In this portion, let's get rid of this. In this portion, the left half is also sorted, and the right half is also sorted. How do you recognize that the left half and the right half both are sorted? And that only happens when you cross the point of rotation. When you cross the point of rotation, the entire array is sorted, or when you're on the other side of it. So can I say, I can easily figure out that by saying, if that's lesser than equal to mid, like array of mid, and array of mid is lesser than equal to high, can I say this? If these two conditions are met, இப்போ இது ஏன் ஃபெயில் ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியணும். Oh my god. இது சார்ட்டடாக இல்லை. இப்போ 2 சார்ட்டடாக இல்லை. 2 சார்ட்டடாக இருக்கா? லோ மிட்டு ஓகே 2 மிட்டு 2. இப்போ மிட்டு 2வா? ஆமாம் மிட்டு 2, இதுவும் 2. மிட்டு 2 சின்னதாக இருக்கு. ஆமாம் அப்போ 2 எடுத்துக்கோ. சொல்கிற வேண்டி இல்லை. அப்போ நான் ஈக்குவல் டு போடணுமா? இப்போது எனக்கு இதே எடுத்துக்கலாம். இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். 4 and 7 சார்ட்டட். 4 and 7 சார்ட்டட். 4 and 7 இல்லை ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் போகும். சின்ன எக்ஸாம்பிள் நம்ம போகும் சரியா. 4 and 1 நாட் சார்ட்டட். எல்லு இது இங்கே இருக்குது. நான் வந்து என்ன பண்ணிடுறேன்னா மிட்டை எல்லு இங்கே தூக்கி போடுறேன். எனக்கு நீ தேவை. நான் மிட்டு இப்போ இது எனக்கு 1 தான் சின்ன எலமெண்ட் நான் வச்சுக்கிறேன். வச்சுட்டு நல்லா சார்ட்டடாக இருக்கான்னு பார்ப்போம். லோ அண்ட் மிட்டு சின்னது இல்லை. ஸோ இந்த சைடு எனக்கு இது தான் சின்னதுன்னு தெரியும். ஸோ நான் மிட்டை எடுத்துக்கிட்டு
மிட் ஆன்சராக சின்னதாக இருந்ததுன்னா எடுத்துப்பேன். எடுத்துட்டு இந்த சைடு மூவ் பண்ணிடுவேன். மிட் ப்ளஸ் 1 ஹை இங்கே வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து செக் பண்ணுவேன். அடுத்த லூப் போவோம். இது வந்து சார்ட்டடாக இருக்கான்னு பார்க்கும். இல்லை, அதாவது 0 and 1 1 டிவைடட் பை 2 என்ன 0.5 0. இது வந்து சார்ட்டடாக இருக்கான்னு பார்ப்பேன். இல்லை போகாது. இவன் என்ன brute force. லீனியர்ஸ் வச்சு தான் கொடுத்துருக்கான். இவன் இந்த எட்ஜ் கேஸில் கொடுத்துருக்கான். இங்கே பாரு, இவன் ஹையே தான் கால்குலேட் பண்ணுறான். இவன் பண்ண மாதிரி அதில் ஒன்று சொல்லிட்டு இதில் ஒன்று பண்ணியிருக்கான். இருக்கானே பார்க்கலைங்க. இப்போ இந்த கோடை ரன் பண்ணால் ரன் ஆகும். பைனரி சர்ச் லூப். mid is equal to check which of to discard. mid பெருசாக இருக்குது அண்ட் ஹை. ஸோ இது வந்து இவன் ரைட் சைடில் செக் பண்ணுறான். இப்போ லோ வந்து இந்த சைடு வந்துடும். எல்ஸ் சரி, இது என்னன்னு பார்க்கணும். இதை நான் இப்போதைக்கு லீனியர் சர்ச்சில் பண்ணுறேன். பண்ணி முடிச்சுட்டு ஓகே இப்போ வந்து இப்படி இருந்ததுன்னா ஆன்சர் டேக்ஸ் 3.
Okay. Okay, fine. This should work. Okay, I'll be back. இப்போது வேறு அப்ரோச் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கான். நமக்கு சொன்னது வந்து வேறு அப்ரோச்சு, அவன் கொடுத்துருக்க கோடு வேறு. மினிமம் எலமெண்ட்டே அவன் கண்டுபிடிக்கல, அவன் டைரெக்டாக வேறு மெத்தட் ChatGPT சொன்னதுக்கு பண்ணியிருக்கான். இப்போ நம்ம அதுதான் பார்க்கணும். இவன் சொன்னதும் ஒர்க் ஆகும். இப்போ லோ அண்ட் மிட்டு முதல்ல பார்ப்போம். மிட்டு எடுத்துகிட்டு மற்றது டிஸ்கார்ட் பண்ணிடும். லோ வந்து இந்த சைடு கொண்டு வந்துடும், ரைட் சைடு. அதே இது இப்போ இந்த சைடு சார்ட்டடாக இல்லைன்னா ஆப்வியஸ்லி அந்த சைடு சார்ட்டடாக இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து மினிமம் எலிமெண்ட் வந்து மிட்டு எடுத்துக்கிட்டு ஹையை வந்து இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுவோம். அது திருப்பி நடக்கும். எவனா போட்டிருக்கானா வீடியோ கமெண்ட்ஸ் அப்டேட் ஆகும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் போட்டிருக்கான் எல்லாம். ஓகே, ஓகே. Single element and sorted array. You are given a sorted array consisting of only one integer. Every element appears exactly like except one element which இது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எதை வச்சு சால்வ் பண்ணலாம்? ஹேஷ் மேப் அண்ணாடர் மேப் ஆன்சர்னு எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஃபார் லூப்பில் ஃபார் ஈச் லூப்பே போடுவோமா? ஆட்டோ ஐடி இப்போ iterator
இது ஆல்ரெடி நான் எதுலேயோ பண்ணியிருக்கேன். செகண்டுன்னு ஒன்று இல்லையா? என்னடா நடக்குது? I'll go back. After a moment.
ஓகே, பேக் அகைன். இதில் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஆன்சரோட இதை கொடுத்துருக்கோம். ஐடி தானே, ஐடி டாட் செகண்ட், ஐடி டாட் ஃபஸ்ட். நவ் ஐ கெஸ் திஸ் வில் ஒர்க். ஓஹோ, இன்டீஜர் இல்லைனா yes, I solved this myself, by the way. Oh my god, இது நான் பைனரி சர்ச்சில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலையே. பார்ப்போமா? Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So we will be continuing with our binary search playlist, which is the part of the Strivers A to Z DSA course. In case you haven't checked it out yet, I think you should definitely check it out from the link in the description. Otherwise, you'll be missing out on a lot of things. So in today's video, I'll be covering up the problem finding single element in a sorted array. So what does the problem state? It states that you will be given an array and the array will be containing integers. Now most, like all of the numbers will be appearing twice. Like all of the numbers will be appearing twice. Only one number will be there which will be appearing once. And all the appearing twice numbers will... Okay, wait a moment. Camera. I guess it is opening. be together because it is a sorted array. If you carefully see, 11, 22, 33, 55, 66, and there's this one element who is single. So you have to find me that single element. So everyone appears in a couple and there's one who is single. Find me out that single element. That is what the problem states, and it is guaranteed that there will always be a single element, and it is guaranteed that all other numbers will always appear twice. And since it is sorted, the twice elements will be in couples. So these things are guaranteed. So this problem comes up in an interview. What is the naive solution that I can think of? Like the extreme naive solution that I can think of is Map. If I'm standing at a particular index, either index plus 1 will have that element, or either index minus 1 will have that element. Like on either side, that element should be there. Then it appears twice. And if at either sides the element is not there, then I can say that it is a single element. So if I start over here, it doesn't have a left, but it does have a right, and it does have the same element. If we go here, on the left, it is the same. On the right, it is not, but on the left, it is. If I go here, on the right, it is same. On the left, it is not. So I just need one to be similar. If I go to the 2, the left is similar. If I go to the 3, the right is similar. If I go to this 3, the left is similar. If I go to this 4, neither the left, neither the right is similar. So any index whose left and right both are not same, that can be called out as the single element. So if I have to write the brute force code, it's going to be super simple. I equal to 0, I less. நான் யோசிக்கிறேன். இப்போ இங்கே இருப்பேன். எனக்கு வந்து minus I minus 1 and I plus 1 not equal to lesser than n I plus plus, and the element is array of I. So I know one thing, if
God. இன்னொரு வேக்கியான ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். இது எதுக்கு நான் இங்கே போட்டிருக்கேன்? லூசுத்தனம். I is equal to 0, then it's the first element. Else if the I is equal to n minus 1, then it is the last element, or else all of the middle elements. So this is a case when I am at the first element, this is a case when I am at the last element, and this case is for all elements in between. So I'm like, okay, if I'm the first element, if this element is not equivalent to the right element, very important, to the right element, then I can say this, like if that's not equivalent, so maybe I can just erase this equal to, and I can say it's not equal to the right. I can say that this array at the 0th index is my answer. Similarly, I can write if array of I is not equal to array of I minus 1, that means someone on the left, then this array of I is my, over here also you can write array of I is my answer. Or else if it is anywhere in the middle, then that array of I can never be equal to array of I plus 1, and array of I can never be equal to ஸோ அதோட பேஸ் கேஸ் மட்டும் தான் எழுதுகிறோம். if இப்போ 0 இருக்கு. நாட் ஈக்குவல் டு நிறையா இந்த சைட் செக் பண்ணப்போ ஐ ப்ளஸ் இப்படி இருந்ததுன்னா நீ தான் என்னோட ஆன்சர்.
ஓகேயா? ஓகே. அப்படி இல்லைன்னா why this fails. Oh my god, sorry, கட் பண்ணிட்டேன். இப்போ I -1 ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடாது. என்னடா இது ஓவர்ஃப்ளோ ஆகுது? முதல்ல இதாச்சு. Array of I minus 1. In that case, this particular array of I will be my answer. Very like the element, this will be the brute force code of bound, which might be out of the right, but there doesn't exist a left. For I equal to n-1, there doesn't exist a right and there exists a left. So you have to be careful about these edge cases. You cannot bluntly check on the left because this index will be -1 and this index will be n, which might be out of bound, and it will throw you runtime error. So it is very important to write separate cases. You directly cannot write this because you might have overflow of index cases. Got it? Obviously, the interviewer will not be happy with the big O of n solution, and we need to optimize it. What are we?
இதை தானே நானும் ரன் பண்ணேன். இதே தான் நானும் பண்ணியிருக்கேன். இது ஏதோ அவுட் ஆஃப் இன்டெக்ஸ் எரர்னு வருது. இந்த லைனில் ஏதோ காட்டுது, ஓவர்ஃப்ளோ. இதுதான் இந்த எரர்.
looking for. One half. It has single element. So if I'm not taking the first, what I'll do is I will trim down my search space, array, comma n, and I will be like, if n is equal to 1, please return array of 0 because that's going to be my answer. And now I'll be like, ideally low should have been here, ideally a high should have been here, but I know if I take this search, we have some observations. What is the next thing we will do? We'll try to do the binary search because we know how can we eliminate and we know a lot of things. But before starting off the binary search, how can you figure out that we have a single element? You know one thing, whenever you are standing at the single element, the left will not be equal and the right will not be equal. Both the left and right will not be equal to that particular element. At that junction, you can say that this element is just single element. At every other instance, it will not be a single element. Is the other thing that we have to also focus about. We are checking about the right and we are checking about the left. So imagine you're standing your mid index, because binary search is usually on the mid index, and then you have to check on the left, then you have to check on the right. So might be a case of concern, because what if you are standing here, it doesn't have a left, so you have to write a lot of edge cases. What if you are at 0? What if you are at the last index? There will not be a left, there will not be a right, a lot of edge cases. So whenever you have a binary search problem where you're facing this left and right thing, you have to write a lot of conditional cases. Try to eliminate those conditional cases. We have already done a similar problem previously. What I know for sure is, if an array of size 1 is given, that single element will be my answer. So what I'll do is, I'll just write the pseudocode at first. Array, comma n, and I will be like, if n is equal to 1, please return array of 0 because that's going to be my answer. And now I'll be like, ideally low should have been here, ideally a high should have been here, but I know if I take this search space, then 0 is there, then 10 is there, then in order to check for right, in order to check for left, I always have to write conditional cases. Thereby what I'll do is, I will trim down my search space to this and this. I will never ever take the first element and never take the last element. I'll not take the first, I'll not take the last, so that I can easily get rid of those conditional cases. So if I'm not taking the first, please check for the first in separate way. If array of 0 is not equal to array of 1, that means that element is your single element. Same, if array of n minus 1 is not equal to array of n minus 2, return array of n minus 1, that is your single element. So what I've done is, I've written separately for the first and the last element. Again, these things will come up with experience. As you gain more and more experience, you'll start observing that how can we eliminate the extra conditional statements. I can also write a binary search with low and high being here, but then I have to write additional conditional statements, and the code might be like, it might not be that good to read. So I'm trying to write a readable code which is like clean to the interviewer. So that is why I'll try to tell him that I want to write a clean code. So let's do a separate check for these people. And once I'm done with these checks, let's try to perform a binary search in this search space. So where am I? I'm at 1, I'm at 9. So if I do a mid, so what will be mid? 1 plus 9 by 2, that is 5th index. So my mid will be pointing to 5th index. So we are standing at 3. The first thing that you will check is that the single element? Because we are searching. So let's perform the search at first. Is this the single element? No. Why? Because for this to be single element, both should be not equal to 3. And there is one element which is equal to 3. So this cannot be a search element. Thereby, you say, it's not my search element. Hence, I'll move to the elimination. Now, I have to eliminate either this half or this half. I have to eliminate one half. But I only eliminate that half where the element is not present.
I only eliminate that half. Eliminate the part where your search is, where your element is not there, where your element is not there. So how can I eliminate that? Let's first you have to figure out if this is the left half or not, because I can, from my naked eye, see that my answer is 4, which is here, thereby this will be eliminated. But how can you figure out that this portion will be eliminated? So if you remember, if the element is on the right half, then you eliminate the left, and if the element is on the left, then you eliminate right. So how did you figure out that this is the left half? Very simple. We are standing at an odd index. We are standing at an odd index. And if for this odd index, the previous number, which is the even index, has the number itself, that means we are on the left half. That means we are on the left half. And if we are on the left half, we can easily eliminate. So what I'll do is, I'll go ahead and eliminate, and I will move here. So I've eliminated and moved here, and thereby this will go off. Perfect. Let's do the next step. You'll understand it in a much better way. Mid equal to 6 plus 9 by 2. That's 15 by 2. That's 7.5. That's 7. So what will happen? The mid will be pointing here. Again, the first thing that you will do is this not equal to this? Is this not equal to this? No. It's equal to one of them. So thereby what you can say is, hey listen, this is not my single element. This is not my single element. Now my search space is limited to this much. So I have to figure out whether to eliminate left or whether to eliminate right. So I am standing at an odd index. So logically, if I'm on odd index, this is an odd index. Let's try to have some. So it has to eliminate to apply binary search. You directly cannot write this because you might have overflow of index cases. Got it? Obviously, the interviewer will not be happy with the big O of n solution, and we need to optimize it. What are we looking for? We're looking for a single element, so we are searching for that, and in a sorted array. Whenever sorted is there, we can actually think of a binary search. How do we apply binary search? We know one thing for sure, that in order to apply binary search, we have to think of elimination, because binary search starts with an n size array, and then it trims down to half, then it trims down to another half, then it trims down to another half. So it has to eliminate one half. So we have to somehow figure out
Okay. Okay, I'll be back.
So guys, you asked for it. We actually bought a BMW M5 2025 model competition. We had over 100 comments in one of my TikTok videos saying buy the M5 CS. And unfortunately, with the M5 CS, because they're like 2022 models, I can't do it for more than 2 or 3 years. So with this I can keep it for 5 years. Although the CS, in my opinion, is pretty nice and more see how it would be. வெயில் நான் இப்போ பிரேக் டைம்ல இருக்கேன். தள்ளி போய் தோல இதுல என்ன போட்டுச்சிருக்காரு பிரேக் டைம் என்ன பண்ணுறது? Like they wanted 660,000. I did some research and I found one 130,000, 5,000 kilometers, 2025 model. I ended up bringing it down to 500,000. Which is around 2,000 euro a day. They should be paid within, let's say, 2 or 300 days a year. So guys, you asked for it. We actually bought a BMW M5 2025 model. Yeah. Yeah. So guys, you asked for it. Achievement of the gadgets. It's because I have a good profile with it now. Where's my achievement of the gadgets within? It's because I have a good profile with it now. I got a second phone. And the first question they asked me is the locator got to be for rent question. So I'm like, take it to the website, take it to the website. Just that way, I had an issue with the insurance. As for instance, company, you would be, we have to bring it there as the maximum liability payment. It's like bringing it there, it's like against that. So the lawsuits can be looked at. When you were renting, I'm sure you rented it. That's the achievement of the gadgets within the
I know what to ask. We got it on.